Welcome to Vedajanani Narayaniyam Dashakam 4. All the shlokas in Dashakam 4 will be chanted in Vrittam Radho Tadha. Shloka 1. Guruvayurappa, please give me a strong and healthy body so I can worship you always, Krishna. With your blessings, I will surely practice Ashtanga Yoga, which is 8-limbed yoga, Ashtavida Yoga of concentration. Kalyata mama kurushvatavatim Kalyate bhavadupasanam yaya Spashtamashtavidhayogacharyaya पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् श्लोका 2. Hey Krishna, those who believe you and come to you and worship you strictly follow the discipline of Yama, that is self-control, practice Brahmacharya, Niyama, rule of right conduct through routines of daily bath, meditating to purify body and mind. Also perform Padmasana or any other Sukhasana to sit and meditate on your Parandama. ब्रह्मचर्य दृढदादिभिर्यमैर् आप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैर् आप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः. Shloka 3. Krishna, by seated in asana, I always chant your Pranava mantra Om and control all indriyas, that is my sense organs, and shall purify myself and concentrate on you, Krishna. Taramantaраnuchintya santatam pranavayum abhiyamya nirmalaha indriyani vishayat tathapakrit यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुम् अभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयात् तथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः. Shloka 4. Krishna, your beautiful Sharira, which cannot be described even by Vedas, cannot be seen by all. O Parandama, but meditating and practicing again and again, I shall attain the bliss and ecstasy of true devotion, Krishna. अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मदिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तराद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारयेम दिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्ति
भक्तिरसम् अन्तराद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः. Shloka 5. O Vishnumurti, my intense and repeated effort, I shall put all my efforts to fix on your divine form and shall be able to visualize you through my mind's eye. Your beautiful form with all limbs clearly seen, Krishna. विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः. विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः. Shloka 6. Hare Krishna, by performing dhyana on your Divya Rupa, my heart is captured with your Divya Rupa, Saundharyam Krishna. Your Rupa is the Brahman shining in all our hearts. ध्यायतां सकलमूर्तिम् ईदृशीम् उन्मिषन् मधुरता कृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भासते. ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता कृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भासते. Shloka number 7. O Guruvayurappa, O Vishwanayaka, head of this universe, after me getting captivated with your sweet form, that is Nirvikalpa Samadhi, and if I slip down from that state, I will again follow the same meditation process from starting, that is Dharana. तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिम् अयि विश्वनायका आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम्. Shloka 8. Hey Shyama, the constant practice of this process of concentration, that is meditating, is in itself enjoyable experiencing in the attainment of supreme bliss. Our souls will be liberated by this process and freely move like Shri Shukha, Narada and others. इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत्. Shloka 9. Gopala, after attaining Nirvikalpa Samadhi, one can opt for immediate liberation
or gradual liberation. Through power of yoga, he raises up his vital breath through 6 centers, that is 6 chakras, along Shushumna Nadi. त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यम् अनिलं शटाश्रयै उन्नयत् यजसुषुम्नयाशनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यम् अनिलं शटाश्रयैर् उन्नयत् यजसुषुम्नयाशनैः. Shloka number 10. O Madhava, the one who is not interested in other heavenly world but interested and likes Sadhyo Mukti will leave his gross body in this world and merge with you. But the one who is desired in other heavenly world before attaining liberation goes out through Brahmarandra, that is Murdha. लिङ्गदेहमपि संत्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धदत् सार्धमेव करणैर्निरीयते लिङ्गदेहमपि संत्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धदत् सार्धमेव करणैर्निरीयते. Shloka 11. Hey Paramatma, the devotee of yours who follow Kramamukti path is led by the presiding deities of fire, daytime, the bright fortnight and Uttarayana to the Surya Loka. He enjoys all these lokas and reaches the world of Dhruva. Agnivasaravalarshapakshakai उत्तरायण जुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तम् ईयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैर् उत्तरायण जुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तम् ईयते. Shloka 12. Madhava, after reaching Dhruvaloka, he proceeds to Maharalayam, that is Maharalokam. After Maharalokam, he is tormented by the scorching fire emanating from Adisesha, or even before the fire scorching him. He reaches Satyalokam, which is abode of Brahma. Astitotamaharaalaye yada sheshavaktra dahanoshmanardyate ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसत् पदमदपुरैव वाम् आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्र दहनोष्मनार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसत् पदमतपुरैव वाम्. Shloka 13. Krishna, your bhakta who is in Brahmaloka or Vaikuntham is liberated during the time of Mahapralaya or even before on his own will.
He is liberated by piercing through Brahmanda and releasing himself by his yogic power. तत्र वा तव पदे तव वसन् प्राकृत प्रलययेति मुक्तताम् स्वच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डम् ओजसा तत्र वा तव पदे तव वसन् प्राकृत प्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डम् ओजसा. Shloka 14. Your bhakta thus enters each of the 7 sheets of the cosmic sphere, that is earth, water, fire, air, space, intellect, mahat-tattvam, and illusion of maya. He transcends them accordingly and enjoys the bliss. Lastly reaches you at your lotus feet, Vasudeva. तस्य चक्षितिपयो महो निलद् यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो तस्य चक्षितिपयो महो निलद् यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो. Shloka 15. Hey Jagannatha Giridhari, the devotee who goes through and successfully completes soul-searching journey does not come down again, Krishna. Appa Guruvayurappa, please protect me and save me from the disease. Who is a humble devotee singing your praises, Krishna? अर्चिरादिगतिम् ईदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तम् अनिलेश पाहि माम् अर्चिरादिगतिम् ईदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तम् अनिलेश पाहि माम् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.